The worst started happening this year, last month actually. Hapo ndo penye sasa instincts zangu zilianza kuwa nzito, then I caught them red-handed. Basi kwa nimeona. So I'll go back. Oh Lord, I got me to forget the time I lost with no regrets. And the moonshine back again. Hi guys, welcome back to my YouTube space. My name is Gift Nasimiu and this is Link TV. Just in case you are a returning subscriber, welcome back babe, welcome back. Anyway, so guys, I'm hoping that you are all doing okay. Leo nimefika kutembelea Madam Pettymouth cause life has not been okay on her side. So nataka tu tupige story, tujue what is up. But before that, amenikaribisha na mapera. Ninakula sapa yangu. Ndio sapa pole. Anyway, Pettymouth, ningependa tu introduce kwa wale wenye wakujua because I mean the channel is growing. And of course, it's the one and only Dalmas Viola, aka Madam Pettymouth, in the house, in her house. Anyway, Madam Pettymouth, how is life? How have you been? How is the economy kwako? Imekuwa affect ama uko sawa? The economy have really affected me. But I don't know whom to blame, being that the economy is tainted and it's really heavy for everyone. Everything is upside down, but being that now I don't have anything to bring on the table, like I don't wake up every morning to go and work. I don't know whom to blame. Maybe if I could be working, I could still point fingers on something or someone, or maybe people in power. But now that I'm down here, I really don't know. But the economy, I suppose iko ngumu kwa kila mtu mwenye ana work. Everybody, even YouTube content creators, everyone. But life on my side has really been so hard. I'm going through a lot. You know, maneno ya moyo, maneno ya heart, so hard. Maneno ya moyo, it's really hard, so difficult, so hard to tell. But I'm trying to cope up. I'm trying to adjust. I'm trying to accept. I'm trying not to let my ego bado inikalishe when I know so well that kitu imeshanirudisha chini. So kama hapa ndani ya hii nyumba, sasa zingine sijui, it's really hard. So unaona iko na ma places zingine, iko na mashimo shimo. So when it's raining, those things zinaanguka chini. So I have to put umbrella, then I put duster hapo around. At times I have to put basins. At some point in nyumba it's so hot. Sasa zingine pia ni cold, like usiku huwezi lala na ujifunike. And then I have fear. I've never lived in such a house. Now I always tend to think like everyone is looking at me. Kila mtu ameniekelea macho, especially kwa hizi holes. So it's a bit hectic for me. It's a bit hard for me. So sasa zingine pia unapata usiku mtu anarusha mawe. Sasa nachanganga, is it mafans wangu ndo wanarusha mawe ama nini? Because mafans wanajua saa hii niko area. Hata wewe vile umekuja simesikia mtu amerusha mawe. Maybe ni mafans too, but you never know. So it's a bit scary. At the same time I have to adjust. Sasa niko ghetto. What else? But Pettymouth, niko sure there's someone watching and anajiuliza, how did you find yourself in this situation? Hata mimi najiuliza because I mean I've hosted you a couple of times on my channel, but sijai kuona in this state, to be honest. So ulifika aje hapa? Okay, ndio nifike hapa. Sijui ni kupenda kwangu nini, but I avoided, I neglected and I ignored the red signs. I avoided everything that I think was going to terminate, everything was that were going to hurt me. Instead, hizo ndo vitu zilikuwa zinaenda kuniangusha. You know, once you see hizi ma red flags, lazima ufanye kitu. Ukiavoid zinakuja zinakumuza kabisa, they hit. So, guys, for my fans or for my viewers, first of all, I have to be so apologetic and apologize to you guys for always talking about sponsors all the time. But at the same time, pia mko mnajua ni kwa nini. I had a guy. We were so much in love and we had a future. And our future was so bright, to be honest. Like, he was all I ever needed in a man. Like, sikuwahi cheat, sikuwahi angalia mahali popote. Like, yeye ndo yule mtu mwenye nilikuwa nasema, suppose nimeambiwa nioleke leo, I'm still going to choose my man over everyone. So ngoja wajui your boyfriend ama sponsor? My boyfriend. Sasa sponsors, I just used to kutumia imagine ya sponsors to cover up, because huyu ni mtu, we were staying together but alinipatia ultimatum. 3 things. It's either I choose to kumleta kwa limelight, nimweke kwa public like he is my boyfriend,
or niachane na my interviews kabisa, social media kabisa, or I talk about sponsors so that mtu yote asinitamani. So I chose to talk about sponsors because sikuwa na haja na mwanamume yoyote. He's all I ever wanted in my life. So we never had the worst. Everything was okay. I was the breadwinner, but sikuwa ninaona kama ni nzito. Because unajua ukipenda mtu unampenda hadi na weaknesses zake, if he's poor, if what, na nini. The worst started happening this year. Last month actually. Hapo ndo penye sasa instincts zangu zilianza kuwa nzito, then I caught them red-handed. Basi kuwa nimeona. So tukiishi pamoja, I have this hunt. Last year tukianza kudate, like we've dated now 1 year and a half. Auntie yangu alikuwa anapenda kukuja penye naishi. She's like, huyu mwanamume unaenda naye wapi? Na huyu rembo yote you want to stay with this guy. Sijui nini, this is not the best guy for you. Mwenye anafaa kukoa sahi ako 30s and above, maybe 40s. Huyu And how old was the guy? 20s? Yes, he was 25. So auntie yangu alikuwa ananiambia at least nitafute mtu mwingine mwenye ni mkubwa wa huyu. Like huyu alikuwa anasema we are almost of same age group. Like tulikuwa tuna age different ya 2 years. Anasema like it cannot work. My aunt was really against this relationship and she tried fighting this relationship as much as possible, but she didn't. Unajua kwa relationship kuna kuanga na the weakest person. But I refused to be an afterthought. I refused to be the weakest person who was going to fail the relationship mwenye auntie yangu angetumia. So it was my work to protect my guy from however anything negative watu wangesema. Tukalia, tukafanya nini, trolls, nini, but bado tulikuwa nikienda alafu ya kumaliza shule. No, the aunt ama the guy? No, the guy akumaliza shule. So mimi nilikuwa nampenda hivyo because nilijua siku moja itafunguka tu, but he was so aggressive. Hata akipata kibarua angefanya. So hizo days nilikuwa nafanya kila kitu. I step in, napata do, nalipa rent, nikienda university narudi napata amepiga job. That's all ulikuwa nasikianga in every interview nasema mimi nikidate mtu lazima nikuwe na chalia anaweza pika, anaweza mop. Na kuosha vyombo. Because that is exactly what my guy used to do. That is what he was portraying. Mimi naenda kutafuta kama siko haizi ningoja hadi jioni nirudi kuosha vyombo. So guy ikafika mahali hapo last year, one day akamka tu, babe, nataka kuchange hizi viti na kitanda, and I was like, wow, you have to give your man a chance hata kama ananga do. At first I thought like alikuwa ananijaribu tu, alikuwa anadanganya. And then he did that. Zile viti zetu zikatolewa, which I didn't bother to ask him. Akachange kitanda. I was like, God, thank you. At least you're opening doors for me and my guy. Ameanza kuona mbele, changes are coming. But I didn't know, which I knew last month, that it was my aunt behind everything. Behind changing the seats? Yes. Ali sponsor you? Yes, my aunt was sponsoring me with my boyfriend. So since then, boyfriend yangu najua saa zingine nataka mafuta ingeisha, ningemwambia babe, mafuta imeisha, enda ununue ile ya 230 ile ya kibuyu. Anambia, oh babe, sina do. Namwambia, no, I didn't say utoe pesa yako, I'm giving you. Like I used to step in most of the time for everything. But hiyo December, nikisema tu babe kuna mafuta, oh twende super. Twende nini? So I was like, wow. But hakuna siku akili yangu iliwahi kuja mtu anatoa pesa wapi. Because mimi naenda job. Yeye pia ananiambia anaenda kuchapa kibarua, akaniambia ameanza online writing hadi akakuwa na comp. Nikamuuliza comp umeletewa na nani? Auntie yangu tu fulani ndio ameni surprise. Kumbe it's my aunt. So hapa January, we were just at home. And then my aunt akaanzanga kukuja siku moja akaanza, Viola, huyu mwanamume siku moja atakuwa at break. So I was so surprised. Over suddenly now my aunt is supporting us. Over suddenly now my aunt is happy for me. Except this guy will hurt me one day. Na nikamwambia tu auntie, no, hajawahi. And to be honest, sikuwahi mpata akicheat. Hakuwahi ni cheat mimi. Na sisi anaweza kuwa na delete kabla nitoke job. Hiyo simu sikuwahi ona. Yani hakuwahi nipatia reason to say that this guy will cheat one day. So auntie yangu akisema hizo vitu, sisi tulikuwa tunacheka tu. Kumbe sikujua watu wamekulana, which waliniambia wamekuwa kikulana for almost 1 year, na sisi tumedate 1 year and a half. So this day auntie yangu akakuja, nataka nikutume uende uniletee mboga kienyeji. And then I was like, aunt, miss spendi juani, I will give you something. Unajua ukisikia unaenda kupatiwa very good token, you leave the house immediately. Nikaenda kurudi, I have this kanaiba who is my friend na nikierere somehow. Akaanza, na kwani huku kwenu nyinyi mnacheza cheza tu hivi kwa corridors mkipiga kelele? And I was like, aje? Sikufikiria. So nika assume. Akacheka tu. So unajua yule neighbor kerere anaanza kudanganya. Nika assume. The concept Mlikuwa mnaishi kwa plot? Tulikuwa tunaishi kwa nini ploti tu hapo tu Greenspan.
So dem akaniambia hizi vitu, akili yangu jani nimefika, aunti yangu amekaa tu hapo same position nilimwacha, amesema oh thanks, amenipatia what she said and aka left. The second time tena akakam na kutuma, so aunti yangu alikuwa ameanza kupenda kukuja weekend, Fridays na Saturdays anaweza kuja like imefuatana. Alikuwa analala kwenu sasa? Like alali anatoka late, very late, ananituma hizo vitu, alafu anatoka late, kesho pia anakuja. So ilifika mahali anakuja kila siku, like we know my aunt will come. Alikuwa anasema akiwa kwake anaboeka, but ni aunti wa Mado, ni aunti wa Maharia, but actually yeye ana ride Mercedes Benz. So hii time akikuja kaniambia I want to send you somewhere, uende uniletee hizi vitu na ulete specifically. Amenipatia list, kumbe alikuwa amepatia ile list, amepiga hesabu by the time I'm going to do all these things maybe amemaliza, watakuwa wamemaliza. Una get, watakuwa wamemaliza mission yao. Sasa mimi kwenda huko kufanya hizi vitu zangu, nikafanya tu polepole, instinct za kuja na ibana niambia Viola, na siku hizi mnakisianaga tu hadi nje, si love iko juu. Sasa mimi ile akili yangu ijakuja, mimi namwambia tu ile si ukiwa na mtu wako naye si mnaweza fanya anything venye mnataka. Kumbe aliona hao watu. And to my surprise on that day my auntie did not wait for me. So looks like this girl had spotted them, maybe chali yangu akimsindikiza. And then nilikuwa nashangaa mbona chali yangu hakuwa ipenda beshte yangu, na kitambo alikuwa nampenda. So wewe mwenye alikuwa anakuambia? Huyo jirani yangu. Sasa unajua chali yangu ningeza mwambia nenda kwa neighbor na change to oversaid, no unataka kwenda kufanya nini, namwambia nataka kwenda kumwomba charger, angeoffer I'm getting you a charger. Kumbe huyu dem alikuwa na information but hakuwa na ile courage ya kuniambia, being that alijua napenda huyu mtu sana. So that day kaenda hivyo, nikamuuliza kwani nikina nani wanakisiana huku? Anania huyu neighbor ananiambia eti watu wamekisiana, eti wewe unamjua tu na mchezo, ndio kwa sababu simpendagi. And then that thing also happened another day. Aunti yangu akakuja kanituma. Na hiyo day sasa alikuwa amenituma vitu mingi, ananiambia sijui nitafutie mtoto bag ya shule nini. Kurudi nilirudi ile abrupt like unusual. Nikapata kama nyumba iso unkempt. Nikauliza chali yangu what was happening. Eti no, beshte yangu alimkuja Adero, alikuwa amekuja hapa na demu yake. So nikaamua tu kuwapatia room, nikamuuliza how comes? Since when did you start giving out our house? Eti no, unajua kuna girlfriend yake main chick. Sasa main chick bila alitoka, anakuanga na hasira mingi, anaweza kuja anytime and she was avoiding it. Nikamwambia since when did you start giving our house? So he convinced me. Kumbe kesho anakuja tena do zingine. Sasa mimi nilikuwa nadhani tu nimechelewa, auntie amefanya nini, cause alikuanga like nimeenda meeting fulani. Kumbe sasa zenye amenituma they do them, alafu kesho tena akikuja na another excuse they do. Mnaweza end up virago zinapelekwa Monday. So on this particular day, unajua shetani pia anakuanga ama Mungu, ama tuseme tu Mungu, akionanga mtoto wake ameteseka sana, anafanyanga kitu tu angalau tu vitu vifunguke tu, ikuje ijulikane. This day aunti yangu amekam, akaanza twendeni church. Nikamwambia aunt no. It was on a Sunday. On a Saturday. Twendeni church. Nikamwambia aunti no. Akaanza tu ile sijui fanya nini, maana niambia si twendeni out nichukue mtoto wangu juu aliachananga na bwanake, but bwanake alikuwa US. Amejaribu kuniambia anything to like tutoke kwa hii nyumba, but I was like no auntie no. Sijui nikutume like auntie no, ulinituma jana, today no. So I don't know what my aunt told me, but it was something yenye ilikuwa inahusiana na do. Akanambia tukienda na kupatia do nzuri, na aunti yangu kwa nipata nika less than 5k. Being that akimpatia hizo do it will sustain me pia na mtu wangu. Nikatoka haraka mimi nimeenda kutafutia aunti yangu hizo vitu. Na alikuwa anapendanga hizi vitu kama peace nini and anakuambia ulete fresh. Sisi sijui yenye imebondeka, ulete yenye ndio wanato. Hiyo siku Mungu ama tuseme ni shetani ni mtu mzuri kweli. Nimeenda, nimerudi haraka than I expected. I think they had forgotten to close that door. Abruptly nimeangalia the sitting room, kwa bedroom redundant. Doing the deed. Yes, they are doing kitu yenye huwa ninawafanyanga wasifanye. So I was just standing there. Nangoja tu chali yangu ajijustify. Aniambie like no, it was a mistake, but he never did that. So actually of course walikuona, wali notice that umejua. I was standing there. You are waiting for explanations.
Mimi nangoja Steve guy, nimemuita jina, nangoja Steve nini? Ama ni simple boy? No, si simple boy. Nangoja aniambie like hivi na hivi inafanyika, but he never spoke. Nilikataa hadi nikaanza kuambia auntie yangu, you are the reason why umemforce. My aunt is like, no, have not forced him. Nikamwambia umefanya hivi, akasema no. So according to me, mimi nilikuwa naona ni kama yeye amemdrag into those things. But it is something that has been going on. So according to you, ulikuwa unajua uchali yako haiwezi fanya kitu kama hiyo. Lazima akuwe lured na auntie yako. Exactly. Hakuwa anaweza fanya. But on that day, alifanya nikakuwa convinced to date like. Alikuwa amebai, alikuwa ameingizwa ndani sana. Alikubali. They were seated there naked. I thought like hata angekimbia, avae nguo, nini. Auntie yangu vile alimshika hivi hajatoka. Nikauliza tu auntie yangu, auntie hivi ndio unaweza fanya? Kanambia, I told you kitambo this guy will hurt you. Nikamwambia, so you are the main chick ama ulikuwa side chick? Like when umekuwa someone stabbing me. Auntie yangu alinitusi hiyo day. Mimi I'm just crying and she's telling me like I still have a long future. I still have a lot of men to see. Sijui nini. And that was the first time auntie yangu kanambia, if I'm 23 years, my guy is 25, definitely cannot marry me. Atawa mwenye ako huko 18. So afadhali nimwachie afanye nini? Hakuwe sponsor uchalia kingoja demu yake amalize eti primary. Kanambia nitafute wangu. So that day I was so much disappointed, nimelia, nikamuuliza Steve, hivi ndio inafanyika? Akaniambia tu maneno moja tu hadi wa leo. Si auntie yako ashakwambia. He was very bold. Si auntie yako ashakwambia. Na nikalia, I still insisted, Steve, no. Aku explain, atalisema tu auntie yako ashakwambia. No, he didn't explain. Sema tu si auntie yako ashakwambia. I cried, na ngoja tu Steve akuje into his senses. I thought like maybe atange ngoja auntie yangu aende so that he started explaining, because that's not the first relationship nilikuwa nakuwa. I know guys wakishashikwanga wanakujanga wana explain baadaye. He never did that. Auntie yangu atakuwa itoka. Wameenda sitting room, nasikia wakicheka, wanaingia kwa bafu, wanafanya nini, they are shouting. That day I cried. And then to make matters worse, my daughter was there. Anaona kila kitu, and my daughter used to call my boyfriend daddy. Anaona kila kitu yenye inafanyika. So on that day, vitu zilianza tu kuwa into tatters, everything happened, but I still know everything happens for a reason. Nimelala asubuhi, nililala late, niko na stress. Nasikia niende nipige auntie yangu, but I know I can't. Nasikia nipige huyu mtu ama nimdunge hata kisu, but I know. So that night auntie yako alilala? Yes, she slept there na walilala kwa sitting room. Yani nasikia tu niende niwafanyie kitu, but I can't. My heart still want my guy. Yani kila kitu inakataa. I still want him. Kulala hivi usingizi nipeleka asubuhi, mimi nasikia tu watu wanapiga kelele. Kuamka vitu zinatolewa. And then I asked him like, vitu zinapelekwa wapi? And then my aunt told me that they wanahama. And I was like, mnahama aje? Na hizi vitu zingine ni zangu. Akaniambia, si vitu zilichenjiwa? Kila kitu zilichenjiwa? And I was like, yeah. Kamba sasa nyamaza, hii si pesa yako. So nikauliza, okay, kama zilichenjiwa, vitu zangu ziko wapi? Eti mbona ukuuliza hizo saa? So that is how they hammered everything. And then you know this my guy used to buy me panties hizo days, bra nini kila kitu. Auntie yangu akasema hii ni pesa yangu, hii ni nini yangu. And Steve was just there standing. Ameweka tu kichwa hivi. So I don't know if it is embarrassing ama alirogwa. So alienda na hizo mapanti. Everything was carried in that house. Hiyo nyumba ilibaki wazi, everything. So kitu iliniumiza sana, nilikuwa na savings kidogo. Hii savings zangu ilikuwa pesa yenye nimeweka tu yenye to sustain as in case mtu yeye anataka kitu. And then wakaleta issue, auntie yangu ndo alileta issue ya laptop. Unajua Tiffany alikuwa amemwaga chai kwa hiyo laptop by mistake. Unajua watoto. For those who don't know, Tiffany is her daughter, so. Yes, Tiffany is my daughter. Alikuwa amemwaga chai hapo accidentally by mistake. And then auntie yangu akasema tu, it's either you give me 30,000 or you buy a new laptop. I knew so well I wasn't in a position. Akili yangu haifanyi. So nikaamua kuwatolea pesa yenye nilikuwa nayo, nikawapatia waende tu in peace. So since then nikipigia chali yangu baadaye hashiki. Like haingii kabisa. Instagram, Facebook, everywhere hapatikani.
Now your aunt, have you maybe tried to be in communication with her considering that Steve-O? No, my aunt ndo mwenye alikuja akanitext juzi 2 to 3 days ago akaniambia we are pregnant. And then she tagged along like, hope you'll turn up for the baby shower. So I didn't attend back to her. But what I know, I'm not so good at blocking people because maybe she had not achieved her mission. But I just hope that my guy atafungua akili yake, atarudi back into his senses. Alafu atakuja realize kitu yenye anafanya is not good. But anyway, I have now accepted. I've moved out. At least nitoke pia kwa hiyo kitu because my aunt was shouting. Everybody knew what was happening. So hivyo ndio uka end up kwa hii nyumba. Because at that particular moment ningeenda kulala wapi? And then unajua nyumba za Nairobi lazima ukuwe na deposit na pesa na rent. Sasa ningeingia hata kwa one bedroom. Unaingia one bedroom na nini? No nothing. Hauna nguo. Hakuna. Nikasema let me just come and start afresh because hii hapa ilikuwa cheap. 3.5. Sema let me just start afresh, after all I won't die. And are you living maybe with anyone ama unaishi tu peke yako? Naishi tu peke yangu na Tiffany, but Tiffany anachukuliwa. Tiffany anachukuliwa very soon. In 3 days time atakuwa ameenda na baba yake because at least the father was so positive. Hata by the time hizi vitu zilikuwa zimeanza kufanyika, the father alikuwa ameanza kurudi back. Like trying to work things out. Wewe na yeye trying to work things out. Yes. But now it's hard for me. Like I cannot love again. Unaget. Hakuna haja nirudi na baba Tiffany, and I know so well I'm not going to deliver as a girlfriend. I know I'm not going to give him the same energy. So achukue tu mtoi, he's someone potential, he's very young, akona do. Maybe he can try loving another woman. I have no issue. But for me, I need to be left alone a bit for some time because I'm not in a position right now. And what if maybe Steve-O realizes what he did na decide ask for forgiveness? Like, will you consider taking him back? All I know is that I still love him and I still hope for the best for him. Except that even if he comes back, I will now do the worst. The worst like nini? Kama nini? I know I will never be the same submissive or committed girlfriend. I know for sure. I will withdraw some things like going back kwa nyumba by saa 12 or latest saa 1. Not going out, asking him everything. Like mimi hata kama nilikuwa nataka kwenda supermarket na muuliza babe nikungoje tuende super ama, like I will always ask him. Yani nataka ile consent yake ya kila kitu. So if he comes back right now that I've accepted na nimeamua tesa, unajua it took me like almost 1 week to accept na nikuje hivi tu hadharani kwa media. So now that I've accepted, if he comes back it will be hard. But I still love him. I don't want to pretend ama pride yangu inikule. Huyo ni mwenye tumetoka naye mbali, anajua weaknesses zangu zote. So vile umesema umekutake 1 week na at least involve media and all. Niko kuna viewer na watch anajiuliza like why have you decided? But then wenye mnasikia manini Petit Mother alisema ni mafanzo anarusha mastaff. So niko kuna mtu ana watch anajiuliza why have you decided to come out now? Is it that you want maybe people to come through for you? Wakusaidie in one way or another, or is it your way of healing? It is also a way of healing because first of all, you know these people can really troll you. These people can really throw tantrums at you. So the reason why I came out, at least wakue tu wakijua isikuwe like mtu siku moja atakuja online eti anani expose. Unaona tu headlines ikienda exposed. Afadhali nikuje tu niseme ukweli mara moja, I will have lost nothing. Unaget. Mara moja tu niseme ukweli alafu uishe. So mwenye anataka kunijaja ni judge tu. At least mtu asikie from the horse's mouth na sio kwa mdomo ya mtu mwingine. So that wao pia wakiniona hata kwa matatu ama wanione hata nikitembea, unajua huku kwa ghetto kuna mali wanapika madondo. Huku hakuna tutaenda hapo itishe pizza, sijui nini, nyama. So ukienda pale wako wengi na nimegundua niko na mafans wengi huku Embakasi village. So the main reason nilitoka sana wasikie tu history once and for all because siwezi pimia kila mtu, so that they don't ask me when they meet me one on one. Because unapata naweza meet mtu hapa nje alafu anauliza Petit Mouth, kwani unatokanga hizi sides?
and then utamwambia aje eti no ama yes. Ukisema no, kesho anakuona tena. Ukisema yes ni wow, kwa nini?